Hare Krishna devotees. I would like to welcome His Grace Archita Prabhu to ISKCON Chennai. His Grace Archita Prabhu, originally from Brooklyn, New York, began his spiritual journey in 1973 after receiving a book from His Holiness Devamrita Swami, which led him to join the International Society for Krishna Consciousness. After a year of training in Bhakti Yoga tradition, he was initiated by ISKCON's founder, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada in 1974 and received Brahmana initiation at the 1976 Mayapur festival. In 1974, Archita Prabhu started serving at ISKCON Press in New York, which evolved into Bhaktivedanta Book Trust, BBT. He played a key role in the Chaitanya Charitamrita Marathon Miracle in Los Angeles in 1975, where 17 volumes were produced in 2 months on Srila Prabhupada's order. This significant achievement underlines his dedication to Srila Prabhupada's mission. Currently, he serves as the Director of Academic Outreach for ISKCON Los Angeles Temple and President of Bhaktivedanta Book Trust Publishing. He oversees publication of Srila Prabhupada's books in English and Spanish. His life's works reflects a deep commitment to spreading Srila Prabhupada's teachings globally. So I've known Prabhu for quite some time. He's, with having all these qualities, he's extremely approachable. He's a scholar, he knows our Shastras very, very well, knows our books very well, and he's very, very humble and very inspiring personally for me as well. So when I initially went to Los Angeles, Prabhu is the one who's kind of inspired me to do a lot of seva. So thank you, Prabhu, for coming to ISKCON Chennai, and hope this is not your last trip. Please keep coming again and again every year. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jashodanandana Brajajanaranjana Jashodanandana Brajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Jashodanandana Brajajanaranjana
Yashodanandana Brajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Krishna Radha Krishna Radhe Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Gaur Premanandi, Hari Hari Bol, Jaya Om Vishnu Pad, Paramahansa Pada Project Ācārya, Assistant Śrī Śaunaka, ISKCON BBT Founder, Ācārya Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Mahārāja Srila Prabhupada Ki Jai, Nitya Lila Pravishna Om Vishnu Pad, Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishyavrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Prem Saka Hosh Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vyāsadeva Gaur Bhaktivinoda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopanath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Shri Brajabhumi Namadam Ki Jai, Shri Namadvip Mayapur Dham Ki Jai, Shri Lilachal Jagannath Puri Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Jamuna Mai Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Shri Mati Tulsi Maharani Ki Jai. There was beautiful Lordship Shri Radha Krishna Lalita Vishaka Ki Jai, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Ki Jai, Shri Shri Gauranitai Ki Jai, Samabeta Bhaktivinoda Ki Jai, going back to home, back to Godhead Ki Jai, ISKCON Chennai Yatra Ki Jai, Brihad Madanga Transcendental Book Distribution Ki Jai, International Food for Life Transcendental Prasadam Distribution Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Nittai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, glories to Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Yeah, who's doing the translation? Okay. I'm doing online, Prabhuji. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraya. Before reciting this Srimad-Bhāgavatam, which is our very means of conquest, let us offer respectful obeisances unto the personality of Godhead, Lord Narayan, unto Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the Goddess of Learning, unto Śrī Vyāsadeva, the author, and unto Srila Prabhupada, who is the translator, commentator, and our spiritual master. Nashta prayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktir bhavati naistiki. By regularly attending the Śrīmad-Bhāgavatam class and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving devotional service
unto the personality of Godhead, whose worship with transcendental songs becomes established as an irrevocable fact. Om Namo Bhagavate Vyasadevaya. Om Namo Bhagavate Vyasadevaya. Om Namo Bhagavate Vyasadevaya. Who's controlling the audio? We need to bring the volume down just a little bit. Yeah, bring the volume here in the temple. Bring it down a little bit. It's a little too loud. So we're continuing our reading from the first canto of the Śrīmad-Bhāgavatam. It is chapter 7, entitled The Son of Droṇa Punished. Now, if the translator is not here, I don't know how much to pause before moving on to the next sentence. You see, it's a little difficult if it's being remotely translated. Yeah, normally when I travel, if I go to a country where I don't speak the language, they have a translator personally present. So I speak a line and then they translate it. I speak another line. So, but how long to pause, you don't know if you can't hear the translator. Shall I say continue? Shall I say continue, Prabhuji, after finishing my translation? Is it okay for you? All right, so we'll do text number 1 responsively. It's on the board here. Saunaka uvāca. இன்று முதல் ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம். Nirgate nārade Sūta. bhagavān bādarāyaṇaḥ. śrutavāṁs tad-abhipretam. tataḥ akarod vibhuḥ. Saunaka uvāca. Nirgate nārade Sūta. bhagavān bādarāyaṇaḥ. śrutavāṁs tad-abhipretam. tataḥ akarod vibhuḥ. Saunaka uvāca. Nirgate nārade Sūta. bhagavān bādarāyaṇaḥ. śrutavāṁs tad-abhipretam. tataḥ akarod vibhuḥ. Please chant.
Vaishnavis, Jyoti. I was very fortunate to be present in many classes given by Srila Prabhupada, and he always let the chanting go on and on, because this is how you learn, by hearing. The more we hear these verses and the synonyms, we start to understand. Okay, synonym: Śaunakaḥ, Śrī Śaunaka, uvāca, said, nirgate, having gone, nārade, Nārada Muni, Sūta, O Sūta, bhagavān, the transcendentally powerful, bādarāyaṇaḥ, Vedavyāsa, śrutavān, who heard, tad, his, abhipretam, desire of the mind, tataḥ, thereafter, kim, what, akarot, did he do, vibhuḥ, the great. Srila Prabhupada's translation for this verse: Ṛṣi Śaunaka asked, O Sūta, the great and transcendentally powerful Vyasadeva heard everything from Śrī Nārada Muni. So, after Narada's departure, what did Vyasadeva do? Saunaka Rishi கூறினார், ஓ சூதா, இந்த மிக சிறந்த சக்தி வாய்ந்த வியாசதேவர் இடமிருந்து வியாசதேவரானவர் நாரத முனிவரிடம் அனைத்தையும் கேட்டார். எனவே நாரத முனிவர் சென்ற பிறகு வியாசதேவர் என்ன செய்தார்? Please continue, Prabhuji. Srila Prabhupada's purport. This is still too loud, that's why it's popping like this. We need to bring the volume down. Srila Prabhupada's purport. In this chapter, the clue for describing Srimad-Bhāgavatam is picked up as Mahārāja Parīkṣit is miraculously saved in the womb of his mother. Since it's a short purport, I'll read the whole thing, then he can translate. This was caused by Drauṇi, Ashvatthama, Ācārya Droṇa's son, who killed the 5 sons of Draupadi while they were asleep, for which he was punished by Arjuna. Before commencing the great epic, Śrīmad-Bhāgavatam, Śrī Vyāsadeva realized the whole truth by trance in devotion. இந்த பதமானது பரீட்சித் மகாராஜர் தன்னுடைய அன்னையின் கருவில் இருக்கும்பொழுது அற்புதமாக காப்பாற்றப்பட்டார். இது இந்த சோக நிகழ்வு பரீட்சித் மகாராஜர் தாக்கப்பட்டது திரௌணி அல்லது திரௌணியின் மகன் அஸ்வத்தாமனால் ஏற்பட்டது. அவர் திரௌபதியின் 5 மகன்களை தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கொன்றுவிட்டார். அதன் பிறகு அர்ஜுனர் இந்த செயலுக்காக துரோணாச்சாரியின் மகனான அஸ்வத்தாமனை தண்டித்தார். எனவே இந்த மிக சிறந்த காப்பியமான பாகவதம் தொடங்குவதற்கு முன்னால் இந்த பின்னணியை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீல வியாசதேவர் இந்த மொத்த உண்மையையும் தன்னுடைய திவ்ய திருஷ்டியின் மூலமாக பக்தியின் மூலமாக உணர்ந்தார். So I'm going to recite Mangala-charana, then I will say a few words on this verse, and then we will do text number 2 as well. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paschachadeshtarine Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtang Stapitang Jaina Bhutale
Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Vandehang Shri Guru Shri Yuttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagajatam Sahagana Raghunathan Bhatam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sayitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Bhatangscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosate Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Śrī Vyāsadeva Gaur Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'm very honored to be back here in ISKCON Chennai. இன்று இஸ்கான் சென்னைக்கு வந்ததில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். My first and only previous visit was in 2020. முதலாவதாக நான் இங்கே வந்தது 2020ஆம் ஆண்டு இந்த இடத்திற்கு வந்தேன். As we heard in the very nice introduction, thank you. I am good friends with family that lives just across the street from the temple. இந்த இடத்துக்கு வந்ததில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த பாதத்தில் படித்ததில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த ஆலயத்தில் என்னை நன்றாக வரவேற்றார்கள். Suresh Krishna Prabhu and his wife Sundari Gopika Dasi. சுரேஷ் கிருஷ்ண பிரபு மற்றும் அவரது மனைவி சுந்தரி கோபிகா தாசி சிறப்பாக என்னை வரவேற்றார்கள். And his daughter Shama also happens to be present because she's off from school today. மேலும் சிலரும் என்னை சிறப்பாக வரவேற்றார்கள். So this is fortunate life to live just across the street from an established temple of the Lord. இது அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த வாழ்க்கையாகும். ஒரு ஆலயத்தில் வசித்து அந்த இடத்தில் நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்வது. Where the Lord is worshipped in his deity form. ஆலயத்தில் பகவான் விக்கிரக வடிவத்தில் வழிபடப்படுகிறார். For those of us who were trained by Srila Prabhupada, it's very jarring to hear the deity referred to as idol or statue. ஆனால் பிரபுபாதால் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட நமக்கோ ஒரு விக்கிரகத்தை பார்த்து சிலை என்று கூறினால் அது மனதிற்கு கவலை தருகிறது. I watched some of the opening ceremonies of the new temple in Ayodhya. அயோத்தியாவில் சில புதிய ஆலயங்கள் திறப்பு விழாவில் நான் இதை பார்த்திருக்கிறேன். And they keep referring to Lord Ram as a statue or an idol. அவர்கள் அங்கே பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தியை சிலை என்று குறிப்பிடுவார்கள். We are following Srila Prabhupada. We don't call it deity, idol or statue. Prabhupada always said deity, deity, deity. நாம் பிரபுபாதரை பின்பற்றுகிறோம். நாம் விக்கிரகத்தை சிலை என்று குறிப்பிட மாட்டோம். விக்கிரகத்தை விக்கிரகம் என்று அழைக்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் அடிக்கடி வலியுறுத்தியிருக்கிறார். Because when you see the form of the Lord as a deity, it immediately implies seva, worship. பகவானின் வடிவத்தை விக்கிரகமாக நாம் பார்க்கும் பொழுது உடனடியாக அதை வழிபட வேண்டும், அதற்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று நமக்கு தோன்றுகிறது. I remember one of my god brothers who was born in India many decades ago. He said to me, "You know why people in the West refer to deity worship as idol worship?" என்னுடைய ஒரு சகோதரர் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவில் பிறந்திருந்தார். அவர் கூறினார், ஏன் மேற்கத்திய மக்கள் விக்கிரக வழிபாடை சிலை வழிபாடு என்று கூறுகிறார்கள் என்று தெரியுமா? He said because the Hindus that they meet in the West, they are idol worshippers. ஏனென்றால் இந்துக்கள் மேற்கத்திய நாடுகளில் சிலை வழிபாடு செய்வார்கள், அதை தான் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். They have a statue at home of Ram or Krishna or Ganesh, and once a week or once a month or on some special occasion they dust it off and dress it up and say Om or something. That's idol worship. That's not deity worship. அங்கிருக்கும் இந்துக்கள் வீட்டில் ராமர் அல்லது லக்ஷ்மணர் சிலையை வைத்துக் கொண்டு வாரத்திற்கு ஒரு முறை அதை துடைத்து தூசி தட்டி விட்டு அதற்கு வழிபாடு செய்வார்கள். அதுதான் சிலை வழிபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது விக்கிரக வழிபாடு ஆகாது. So we're very fortunate that Srila Prabhupada gave us deity worship. First you install the deity properly,
following the Pancharachakra system, and then you worship the deity. நாம் மிகுந்த அதிர்ஷ்டசாலிகள். பிரபுபாதர் விக்கிரக வழிபாட்டை நமக்கு தந்திருக்கிறார். முதலில் நாம் விக்கிரகத்தை சரியாக ஸ்தாபிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு அர்ச்சனை வழிமுறையை பின்பற்றி அதற்கு வழிபாடு செய்ய வேண்டும். And that deity worship has to follow established standards, not mental speculation. அந்த விக்கிரக வழிபாடு மனக்கற்பனையின் மூலமாக செய்யப்படுவதில்லை. அதற்கென்று குறிப்பிட்ட தரநிலைகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. So Prabhupada said, if you live far away from the temple, then you can establish deities in your home, and the families can worship the deities at home. பிரபுபாதர் கூறினார், ஆலயத்தை விட்டு தொலைவில் நீங்கள் வசித்தீர்கள் என்றால் வீட்டிலேயே விக்கிரகத்தை ஸ்தாபிக்கலாம். அந்த வீட்டு குடும்பத்தினர்கள் அந்த விக்கிரக வழிபாட்டை செய்யலாம். And of course, everything that Srila Prabhupada gave us is based on Shastra. பிரபுபாதர் நமக்கு வழங்கிய அனைத்தும் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் உள்ளது. There's a verse, Arche Vishnu Shiladi Guru Naramatir Vaishnava Jati Buddhi. It says, anyone who sees the deity as being made of stone, யார் ஒருவர் விக்கிரகத்தை கல்லால் ஆன சிலை என்று பார்க்கிறாரோ, or who sees the guru as an ordinary person, அல்லது குருவை சாதாரண நபராக பார்க்கிறாரோ, or who thinks of a Vaishnava in terms of his birth, social position, or which country or part of the country he comes from, or she comes from, அல்லது வைஷ்ணவரை அவருடைய குடும்பத்தின் அடிப்படையில், பின்னணியின் அடிப்படையில், சமுதாயத்தின் அடிப்படையில், அல்லது எந்த தேசத்திலிருந்து வருகிறார் என்ற அடிப்படையில் பாரபட்சம் பார்க்கிறாரோ, or who doesn't have any regard for the potency of Charanamrita, அல்லது சரணாமிர்தத்திற்கான சக்தியின் மேல் எந்தவித மரியாதையும் இல்லாமல் இருப்பவர், such a person possesses a hellish mentality, naraka buddhi. அது போன்ற நபர் நரகம் போன்ற ஒரு மனநிலையை கொண்டிருக்கிறார். So now we're starting this chapter 7, the son of Droṇa punished. நாம் இப்பொழுது 7வது அத்தியாயத்தை தொடங்குகிறோம். In the previous two chapters, chapters 5 and 6, we heard conversation between Nārada and Vyasadeva. முந்தைய 2 அத்தியாயங்கள் 5 மற்றும் 6 நாரதர் மற்றும் வியாசதேவருக்கு இடையிலான உரையாடலை கேட்டோம். So you just passed through, so we'll just briefly summarize that Śrīla Vyāsadeva, even though he's incarnation of Vishnu, he had already compiled all the Vedas, the Itihasas, Mahabharata, still he was feeling despondent. வியாசதேவர் விஷ்ணுவின் அவதாரமாக இருந்தாலும் இதிகாசங்கள், மகாபாரதம், 4 வேதங்கள் அனைத்தையும் தொகுத்தாலும் அவர் மனதில் அதிருப்தியோடு இருந்தார். Not so much despondent as not satisfied. He wasn't feeling deep satisfaction. அவர் மனதில் ஒரு அதிருப்தி இருந்தது, ஆனால் அதே சமயத்தில் ஓரளவுக்கு திருப்தியும் இருந்தது. One who's on the spiritual platform always feels deep satisfaction and happiness. ஆன்மீக தளத்தில் இருப்பவர் எப்பொழுதுமே ஆழமான திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சியை உணர்கிறார். Srila Prabhupada said, if you're practicing Krishna consciousness and you're not feeling happy, something is wrong with the way you're practicing. சில பிரபுபாதர் கூறுவார், கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்து நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இல்லாவிட்டால் நீங்கள் செய்யும் பயிற்சியில் ஏதோ தவறு இருக்கிறது என்று. We tend to blame others, other devotees, the authorities, our family members, our so-called friends. We always blame others when we don't feel satisfaction. நாம் எப்பொழுதும் பிறரை குறை கூறுகிறோம். குடும்ப உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் சமுதாயத்தில் இருப்பவர்கள் அல்லது பிற பக்தர்கள் நமக்கு திருப்தி ஏற்படாவிட்டால் நாம் பிறரை குறை கூறுவோம். But if we follow sadhana properly, we feel increasing satisfaction. ஆனால் சாதன பக்தியை சரியாக பயிற்சி செய்தால் நம்முடைய திருப்தி அதிகரித்துக் கொண்டிருப்பதை நாம் உணர முடியும். So Nārada Muni, being Trikalagya, he could understand that his disciple Vyasadeva was not feeling full satisfaction. நாரத முனிவர் முக்காலத்தையும் உணர்ந்தவர். அவர் தன்னுடைய சீடர் வியாசதேவருக்கு முழு திருப்தி ஏற்படவில்லை என்பதை உணர்ந்தார். And it's interesting, when he approached and he was properly greeted by his disciple, the first thing he said is, Idam evishvam bhagavān nivetaro yato jatakstana niroda sambhava taddi swayam veda bhavam tatate pradesha matram
Pradarshitam. He said, the Supreme Lord is himself this cosmos. அவருடைய சீடர் அவரை அணுகி அவருக்கான மரியாதை செலுத்தும் பொழுது பரமபுருஷ பகவானுக்கு எந்தவித காரணமும் இல்லை அவருடைய தோற்றத்திற்கு என்று அவர் கூறினார். It is by him only that this universe is created, maintained and destroyed. பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து தான் பிரபஞ்சமானது படைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. He said, your good self knows all of this. I've only given you a synopsis. உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், ஆனால் அதன் சுருக்கத்தை தான் நான் வழங்கி இருக்கிறேன் என்று கூறினார். So the indication is that the Guru always reminds us that everything we see, everything we're dealing with, everyone that we're dealing with is Krishna's energy. இங்கே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, நாம் கையாளும் அனைத்தும், நாம் எந்த நபரோடு உறவு கொள்கிறோமோ அனைத்தும், இவை அனைத்துமே கிருஷ்ணரின் சக்தி என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். That means we should treat everything like Krishna's energy and engage everything and everyone that we can in Krishna's service. இதன் பொருள், நாம் கிருஷ்ணரின் எனர்ஜியை, கிருஷ்ணரின் சக்தியை பயன்படுத்துகிறோம் என்று புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ணரின் சேவையில் அனைத்தையும் அனைவரையும் ஈடுபடுத்த முயற்சிக்க வேண்டும். Now obviously Vyasadeva, being an incarnation, he knows all of this. As Nārada Muni said, your good self knows all of this. வியாசதேவர் பகவானின் அவதாரம் என்ற காரணத்தினால் அவருக்கு இது எல்லாமே தெரியும். நாரத முனிவர், நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் என்று கூறினார். But the indication is, if we allow ourselves to be trained to see everything like that, this is the beginning of real satisfaction. ஆனால் இவ்விதமாக நாம் அனைத்தையும் பார்க்க தொடங்கிறோம் என்றால் அதுதான் நம்முடைய திருப்தியின் தொடக்க புள்ளியாகும். And if we don't allow ourselves to be trained to see everything as Krishna's property and use it in his service, then we will always be dissatisfied. நாம் அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் சொத்து என்ற கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்காமல் அனைத்தையும் கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்தாமல் இருந்தோம் என்றால் அது நமக்கு அதிருப்தியை தரும். So now Śaunaka is asking Suta Goswami, what did Vyasadeva do after hearing instructions from Nārada Muni? Śaunaka ரிஷி சூத கோஸ்வாமியிடம் கேட்கிறார், வியாசதேவர் நாரத முனிவரின் உபதேசத்தை கேட்ட பிறகு என்ன செய்தார்? So we're going to read the next verse and purport because it's connected, and then we'll say a few more words. Sūta uvāca brahmanadyaṁ sarasvatyam ashramak paschime tate shamya prasa iti prokta Ṛṣi Śaunaka. All right, we won't do it responsibly. I'll just read the synonyms. Sūta, Śrī Sūta. Uvāca said, Brahmanadhyam, on the bank of the river, intimately related with Vedas, Brahmanas, saints, and the Lord. Sarasvatyam, Saraswati, Ashramaha, cottage for meditation. Paschime, on the west. Tate, bank. Samyaprasa, the place named Samyaprasa. Iti, thus. Proktaha, said to be. Rishinam, of the sages. Satravarnanaha, that which enlivens activities. Srila Prabhupada's translation for this verse. Śrī Sūta said, on the western bank of the river Saraswati, which is intimately related with the Vedas, there is a cottage for meditation at Samyaprasa, which enlivens the transcendental activities of the sages. மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல சூத்த கோஸ்வாமி கூறினார், சரஸ்வதி நதியின் மேற்கத்திய கரையில் அந்த கரையானது வேதங்களோடு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டது. அந்த கரையில் ஒரு குடிசை இருக்கிறது. அந்த குடிசையானது தியானம் செய்வதற்கு உகத்தானது. அங்கே இருக்கும் செய்து சம்பிரசாயத்துடன் தியானம் செய்தால் அங்கே உன்னதமான செயல், சிஷ்யர்கள் செய்யும் உன்னதமான செயல்களுக்கு உயிரூட்டுவது போல் இருக்கும். Now this is a very, very important purport. Please listen attentively. I'll read the entire thing and then you can translate. For spiritual advancement of knowledge, a suitable place and atmosphere are definitely required.
The place on the western bank of the Saraswati is especially suitable for this purpose. And there is the ashrama of Vyasadeva at Shamyaprasa. Śrīla Vyāsadeva was a householder, yet his residential place is called an ashrama. An ashrama is a place where spiritual culture is always foremost. It does not matter whether the place belongs to a householder or a mendicant. The whole varnashrama system is so designed that each and every status of life is called an ashrama. This means that spiritual culture is the common factor for all. The brahmacharis, the grihastas, the vanaprasthas, and the sannyasis all belong to the same mission of life, namely realization of the Supreme. Therefore, none of them are less important as far as spiritual culture is concerned. The difference is a matter of formality on the strength of renunciation. The sannyasis are held in high estimation on the strength of practical renunciation. Can you please scroll up, Prabhuji? Next. Online. Can you please scroll up? Yeah. ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு ஞானம் அவசியம். அந்த ஞானத்தை பெற ஒரு பொருத்தமான இடம் மற்றும் சூழ்நிலை தேவைப்படுகிறது. சரஸ்வதி நதியின் மேற்கத்திய கரை இதற்கு மிகவும் பொருத்தமாக இருந்தது. அங்கே வியாசதேவரின் ஆசிரமமானது சமயப்பிராசத்தில் அமைந்திருந்தது. வியாசதேவர் ஒரு கிரகஸ்தர், இருப்பினும் அவருடைய வீடானது ஆசிரமமாக செயல்பட்டது. ஆசிரமம் என்றால் ஆன்மீக கலாச்சாரம் பிரதானமாக முக்கியத்துவம் தரப்படும் இடம் என்று பொருளாகும். எனவே ஒருவர் கிரகஸ்தராக இருக்கிறாரோ அல்லது யாசகராக இருக்கிறாரோ அதை பொருட்படுத்த தேவையில்லை. மொத்த வர்ணாசிரம முறையும் ஒவ்வொரு நிலையிலும் அது ஆசிரமமாக செயல்பட வேண்டும் என்பதை நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது. இதன் பொருள் ஆன்மீக கலாச்சாரமானது அனைவருக்கும் பொதுவானது. எனவே பிரம்மச்சாரிகள், கிரகஸ்தர்கள், வானப்பிரஸ்தர்கள் மற்றும் சன்னியாசிகள் அனைவரின் வாழ்க்கையின் நோக்கமும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கும், அதாவது பரமபுருஷ பகவானை உணர்வது. எனவே இதில் எந்த ஒரு ஆசிரமமும் முக்கியமானது இல்லை என்று கூற முடியாது, அல்லது குறைந்த முக்கியத்துவம் கொண்டிருக்கிறது என்று கூற முடியாது. அனைத்துமே ஆன்மீக கலாச்சாரத்திற்கு முக்கியமானதுதான். இங்கே வேறுபாடு என்னவென்றால் அந்த துறவின் பலம், இந்த துறவின் பலத்தில் தான் இந்த நிலையில் இருக்கும் நபர்கள் மாறுபடுகிறார்கள். சன்னியாசிகள் மிக உயர்ந்த மரியாதை தரப்படுகிறார்கள், ஏனென்றால் அவர்களின் துறவின் பலமானது மிக அதிகமாக உள்ளது. So in the beginning of ISKCON, it was mostly a monastic society. ISKCON ஆரம்பத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்திற்கு செயல்படுவதாக இருந்தது. Meaning that young men and women joined Prabhupada's movement and they were single and they lived in brahmachari and brahmacharini ashram. இதன் பொருள் இளம் ஆண்கள் பெண்கள் பிரம்மச்சாரிகளாக வாழ்ந்து பிரபுபாதர் இயக்கத்தில் சேர்ந்து தொண்டு புரிந்தார்கள். Naturally, gradually some started to get married. இயல்பாக படிப்படியாக சிலர் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள். And those who remained in the brahmachari and brahmacharini ashram thought, oh, they're fallen. They couldn't remain celibate. பிரம்மச்சாரி மற்றும் பிரம்மச்சாரிணி ஆசிரமத்தில் இருந்த நபர்கள் இவர்களை பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் வீழ்ச்சியடைந்து விட்டார்கள், பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடிக்க முடியவில்லை என்று நினைத்தார்கள். But the whole Vedic culture, as Prabhupada said in today's purport, is that every stage of life is considered an ashram. ஆனால் மொத்த வேத கலாச்சாரமும் இன்று பிரபுபாதர் பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நிலையும் அங்கே ஆசிரமமாக கருதப்படுகிறது. Now in our case and many of my contemporaries, we joined around the age of 21, which is not good. Actually, brahmachari life should start at age 5. என்னை பொறுத்தவரையில் என்னோடு சேர்ந்த சமகால உறுப்பினர்கள் அனைவரும் 21 வயதில் இந்த இயக்கத்தில் சேர்ந்தார்கள். ஆனால் இது நல்லதல்ல. பொதுவாக 25 வயது வரை காத்திருக்க வேண்டும். If you take young people, age 21, 22, who have never really been trained in Vedic culture, you can't expect them to be perfect right away. It's not possible. வேத கலாச்சாரத்தில் பயிற்சி அளிக்கப்படாத 21-22 வயது இளைஞர்களை நீங்கள் கருத்தில் கொண்டீர்கள் என்றால் அவர்கள் பக்குவமாக செயல்பட மாட்டார்கள். அது உண்மையில் சாத்தியமில்லை. A life of renunciation, as Prahlad Maharaj says, Komara Marchayat Pragyo Dharmam Bhagavatamiha, should start at the Komar age of 5. One should be sent to school to be trained, not only in reading, writing, but in Vedic culture, renunciation.
வேத கலாச்சாரமானது ஒருவர் 5 வயது சிறுவனாக இருக்கும் பொழுதே அவருக்கு கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார். 5 வயதில் அவருக்கு எழுத படிக்க கற்பிப்பதோடு சேர்த்து வேத கலாச்சார பாடமும் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார். Especially the boys are trained to see all women as mothers. குறிப்பாக அந்த சிறுவர்கள் அனைத்து பெண்களையும் தாயாக பாவிக்க வேண்டும் என்று கற்பிக்கப்படுகிறார்கள். But that vision is only possible when one is properly exposed to Vedic wisdom. ஆனால் ஒருவர் சரியான முறையில் வேத ஞானத்தை வழங்கப்படும் பொழுதுதான் இந்த பார்வையானது சாத்தியமாகும். All the mantras, all 18,000 shlokas of the Srimad-Bhāgavatam have the potency to cleanse the heart. Śrīmad-Bhāgavatam Sakata Krishna. ஸ்ரீமதாம் ஸ்வகதாம் கிருஷ்ணா பாகவத்தில் இருக்கும் 18,000 ஸ்லோகங்களும் மனதை தூய்மைப்படுத்தும் சக்தி கொண்டது. But in our line, it's especially stressed chanting the Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஆனால் நம்மை பொறுத்தவரையில் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மகாமந்திர ஜபமானது அதிகமாக வலியுறுத்தப்படுகிறது. Why this stress? ஏன் இது வலியுறுத்தப்படுகிறது? Because the age of Kali is so contaminating that we're always being attacked by our 6 worst enemies. ஏனென்றால் கலியுகம் எப்பொழுதும் மிகுந்த களங்கமடைந்த நிலையில் இருக்கிறது. எனவே 6 எதிரிகள் எப்பொழுதும் நம்மை தாக்கிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். And those enemies are not from neighboring countries or Western countries. No, they're living within our heart. அந்த எதிரிகள் பக்கத்து நாட்டிலோ அல்லது மேற்கத்திய நாட்டிலோ வசிக்கவில்லை. அவர்கள் அனைவரும் நம்முடைய மனதில் தான் வசிக்கிறார்கள். Lust, anger, greed, envy, illusion and madness. காமம், கோபம், பேராசை, பொறாமை, மாயை மற்றும் காமம். Lust, anger, greed, 6. Envy, illusion and madness. காமம், கோபம், பேராசை, பொறாமை, மாயை மற்றும் பித்தப்பிடித்தனம். Kam, Krodh, Lobh, Moha, Mada, Matsarya. காம, குரோத, லோப, மோக, மதம், ஆச்சரியம். So Lord Brahma, who is the Param Guru of Vyasadeva, Vyasadeva's guru is Nārada and Nārada's guru is Lord Brahma. பிரம்மதேவர் நாரதரின் பரமகுரு ஆவார். நாரதரின் குரு வியாசதேவர், வியாசதேவரின் குரு பிரம்மதேவர். So he recites one verse. After reciting the Hare Krishna Mahamantra, he says, Iti Shodashaka Namnam Kali Kalmashanashanam. You know that verse? Yeah? Natak Parataropaya Sarva Vedeshu Drishyate. He said, if you study all the Vedas, you will not find any more powerful mantra than the Hare Krishna mantra. Why? Because it breaks the grip of Kali. Iti Shodashaka Namam, these 16 names, Kali Kalmasha Nashanam, and breaks the grip of Kali. மொத்த வேதத்தை படித்தாலும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை விட ஒரு சக்தி வாய்ந்த மந்திரத்தை நீங்கள் கண்டறிய முடியாது. இதற்கான காரணம் அது கலியுகத்தின் தாக்கத்தை அளிக்கிறது என்று பிரம்மதேவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Kali, along with his 6 companions, lust, anger, greed, envy, illusion, and madness, forces everyone to uphold the 4 pillars of sinful life: meat eating, gambling, illicit sex, and intoxication. இந்த எதிரிகள் காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் மற்றும் களி அதன் தாக்கத்தோடு சேர்ந்து செயல்படும் பொழுது கண்டிப்பாக மக்கள் இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகள், மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, மது அருந்தக்கூடாது, தகாத உடலுறவு கொள்ளக்கூடாது, போதைப் பொருட்களை உட்கொள்ளக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாட்டு விதிகளை உடைக்க நேரிடும். And in this age of Kali, only fortunate souls like yourself, ourselves, who are following Prabhupada and take complete shelter of the Hare Krishna mantra, only such persons can break those pillars of sinful life. இந்த கலியுகத்தில் நம்மை போன்ற அதிர்ஷ்டசாலி நபர்கள் பிரபுபாதரின் இயக்கத்தில் அவரின் அடிச்சுவடை பின்பற்றி 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்கும் நபர்களால் மட்டுமே இந்த கலியுகத்தின் 4 பாவகரமான தூண்களை உடைக்க முடியும். Yes, nowadays even so-called educated, intelligent persons, they don't see the necessity to uphold the regulative principles that we follow. They don't think it's necessary.
இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகுந்த படிப்பு கல்வி அறிவு கொண்ட நபர்கள் கூட இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். So I'll give you an example. While Prabhupada was in New Dwarka in the 70s, I was there. There was one psychologist who came to see Prabhupada. பிரபுபாதர் புதிய துவாரகையில் 1970களில் இருந்தார். அப்பொழுது நான் அங்கிருந்தேன். அப்பொழுது ஒரு மனோதத்துவ மருத்துவர் பிரபுபாதரை பார்க்க வந்தார். So after meeting Prabhupada, he said, I would like your permission to psychoanalyze your disciples so I can prove to my colleagues that they are not crazy. Because everybody thought the Hare Krishna people are crazy. அந்த மருத்துவர் கூறினார், உங்களுடைய சீடர்களை நான் ஆராய விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் அனைவரும் ஹரே கிருஷ்ண பக்தர்கள் பித்து பிடித்தவர்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். எனவே இந்த ஆராய்ச்சியின் மூலமாக அவ்விதமாக இல்லை என்று நான் நிரூபிக்க விரும்புகிறேன் என்று பிரபுபாதரிடம் அனுமதி கேட்டார். So Prabhupada said no. He said, even if by your analysis, your clinical analysis, you think they're crazy, if they're chanting Hare Krishna and following these principles, then they're properly situated. அப்பொழுது பிரபுபாதர் இந்த விண்ணப்பத்தை நிராகரித்து விட்டார். உங்களுடைய மருத்துவ ஆராய்ச்சியின்படி நீங்கள் அவர்கள் பித்து பிடித்தவர்கள் என்று கண்டறிந்தாலும் அவர்கள் இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடித்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் சரியான நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் அர்த்தம் என்று கூறினார். Prabhupada could see that this guy was a rascal. இந்த நபர் ஒரு அயோக்கியன் என்பதை பிரபுபாதரால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. And he proved he was a rascal. After Prabhupada left, he was still in contact with some of Prabhupada's disciples. பிரபுபாதர் அந்த இடத்தை விட்டு சென்ற பிறகு இந்த நபரானவர் பிரபுபாதரின் சீடர்களோடு சங்கம் கொண்டார். And he told one of Prabhupada's disciples, he said, you know the problem with you Hare Krishna people? I'll tell you what is your problem. அப்பொழுது அவர் அந்த சீடரிடம் கூறினார், உங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திர ஜபம் செய்து கொண்டிருக்கும் நபர்களிடம் என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது தெரியுமா? நான் ஒரு பிரச்சனையை கூறுகிறேன் என்று கூறினார். He said, you're too strict. Why are you following these rules so strictly? Once in a while go have a beer. நீங்கள் மிகவும் கண்டிப்பாக இருக்கிறீர்கள். ஏன் இவ்வளவு கண்டிப்பு தேவை? அவ்வப்போது சென்று மதுபானம் அருந்துங்கள். Go see a nice movie. ஒரு அற்புதமான திரைப்படத்தை பாருங்கள். Just see the rascaldom. Prabhupada was proud of telling everybody, my disciples, they don't need to go to movie cinema. They don't need any of this. They're happy just chanting Hare Krishna and serving my mission. இந்த நபரின் அயோக்கியத்தனத்தை பாருங்கள். பிரபுபாதர் பெருமையாக சொல்வார், என்னுடைய பக்தர்களுக்கு தொலைக்காட்சி அல்லது திரைப்படம் போன்ற பொழுதுபோக்கு கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகள் தேவையில்லை. அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்று பிரபுபாதர் கர்வமாக கூறுவார். And they're happy strictly following these principles. This is the beginning of happy life. இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக அவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். இதுதான் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையின் தொடக்கம் என்று பிரபுபாதர் கூறுவார். Once on a morning walk in Los Angeles, one disciple said to Prabhupada, you know, Srila Prabhupada, when we tell people about these principles, they don't want to hear. லாஸ் ஏஞ்சலஸில் காலை நடைபயிற்சி செய்த பொழுது ஒரு நபர் பிரபுபாதரிடம் கூறினார், பிரபுபாதர் இந்த கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மக்களிடம் கூறினோம் என்றால் அவர்கள் அதை கேட்க தயாராக இல்லை என்று கூறினார். And Prabhupada stopped and he jammed his cane in the ground and he said, why are you surprised? You're preaching to cats and dogs. பிரபுபாதர் தன்னுடைய ஊன்றுகோலை பலமாக தரையில் அடித்து அவரை பார்த்து கூறினார், ஏன் இவ்வளவு அதிர்ச்சி அடைகிறீர்கள்? நீங்கள் நாய்களுக்கும் பூனைகளுக்கும் போதனை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கூறினார். He said, make them fortunate. Give them this chanting of Hare Krishna. Give them prasadam. This will make them, turn them into human beings. அவர்களை அதிர்ஷ்டசாலியாக மாற்றுங்கள். கிருஷ்ண பிரசாதத்தை தாருங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபத்தில் ஈடுபடுத்துங்கள். இது அவர்களை மனிதர்களாக மாற்றும் என்று பிரபுபாதர் கூறினார். He said, anybody who cannot follow these 4 regular principles is not a human being. இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்க முடியாத நபர்கள் மனிதர்களே இல்லை என்று பிரபுபாதர் கூறினார். Now, that doesn't mean that we immediately force the principles on everybody that we meet. No. Rupa Goswami says, yena kena prakarena. Just some or other get them to become attached. Attract them with prasadam, attract them with harinam, festivals like that. உடனடியாக அனைவரையும் 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நாம் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், எப்படியாவது அவர்களை ஆலயத்தை கலையுங்கள், பிரசாதத்தை தாருங்கள், விழாக்களுக்கு அலையுங்கள், இவ்விதமாக அவர்களுக்கு கிருஷ்ணர் மேல் பற்று ஏற்பட உதவியாக இருங்கள் என்று ரூப கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார். And when they're sufficiently attracted, they will voluntarily.
give up bad habits. அவர்கள் இந்த கிருஷ்ணரின் மேல் அதிகமாக பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது தன்னிச்சையாக முன்வந்து அவர்கள் அந்த தீய பழக்கங்களை கைவிடுவார்கள். That was my personal experience. Like I said, I was 21 years old, walking down the street in New York. I saw one brahmachari in bright clothes like this, with some books. And my first thought was, this guy is very brave to walk around New York dressed like this. எனக்கு ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டது. 21 வயதில் நான் நியூயார்க் தெருக்கள் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது இங்கு இருப்பது போல் ஒரு பிரம்மச்சாரியானவர் காவியோடு அணிந்து கொண்டு பிரபுபாதர் புத்தகங்களோடு அந்த தெருவில் வந்து கொண்டிருந்தார். இப்படி வருவதற்கு இவருக்கு எவ்வளவு துணிச்சல் என்று நான் அந்த சமயத்தில் நினைத்தேன். So that person is now Vedavyāsa Swami. I always thought that he had already been initiated when I got the book from him, but he told me I saw him in New Zealand recently. He said, no, I was still a bhakta. அந்த நபர் தேவானந்த சுவாமி, நான் அவர் புத்தகத்தை வழங்கியதும் எனக்கு தீட்சையை வழங்கிவிட என்று நினைத்தேன். ஆனால் அவர் கூறினார், இல்லை நானே ஒரு பக்தர் தான் என்று கூறினார். So this is the potency of Srila Prabhupada's movement. Even a bhakta, somebody not even initiated, can take Prabhupada's books, go out on the street and make devotees. இதுதான் பிரபுபாதர் இயக்கத்தின் சக்தியாகும். ஒரு தீட்சை கூட பெறாத ஒரு பக்தரானவர் பிரபுபாதன் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு தெருக்களில் சென்று புத்தக விநியோகம் செய்து அங்கு வரும் நபர்களை பக்தர்களாக மாற்ற முடியும். Anyway, I got just one little pamphlet called Krishna the Reservoir of Pleasure. கிருஷ்ணர் அனைத்து இன்பங்களின் உறைவிடம் என்ற ஒரு விஷயத்தை நான் ஒரு புத்தகத்தில் வைத்திருக்கிறேன். And I was attracted by the philosophy. I didn't know anything about prasadam or chanting, just the philosophy in that one little pamphlet. அந்த ஒரு பக்க சுற்றறிக்கையில் நான் அந்த தத்துவத்தினால் கவர்ச்சி அடைந்தேன். அங்கு பிரசாதம் மற்றும் மற்ற விஷயங்கள் இருந்தது, ஆனால் என்னை அதிகமாக கவர்ந்திழுத்தது அந்த தத்துவமே ஆகும். So this is the potency of a pure devotee. And by the grace of Jayadvaita Das Brahmachari, who is now Jayadvaita Swami, he asked me one day, would you like to get involved in the book publication? ஜெயதேவ கோஸ்வாமி ஒரு நாள் புத்தக பதிப்பில் நீங்கள் ஈடுபட விரும்புகிறீர்களா என்று என்னை கேட்டார். And he told me why he was asking me. He said the reason is we're getting ready to computerize the book production and you're one of the few devotees who knows anything about computers. அவர் கூறினார், இதை நான் உங்களிடம் கேட்பதற்கான காரணம், நாங்கள் அனைத்தையும் டிஜிட்டல் மயமாக கணினியில் அந்த புத்தகத்தை ஏற்ற முயற்சிக்கிறோம். எனவே கணினியை பற்றி தெரிந்த நபர்கள் வெறும் சில நபர்களில் நீங்களும் ஒருவர். இதன் காரணமாகத்தான் இந்த சேவை நீங்கள் செய்ய முடியுமா என்று நான் உங்களிடம் கேட்டேன் என்று கூறினார். This is 1974. Computers in 1974 meant mainframe computer. இது 1974ஆம் ஆண்டு நடந்த நிகழ்வாகும். அந்த காலத்தில் கணினி என்றால் மெயின் ஃப்ரேம் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய கணினியை தான் குறிக்கும். So because I was studying civil engineering, I learned how to program mainframes. Ancient languages, Fortran, PL1. நான் சிவில் பொறியியல் கல்வி படித்துக் கொண்டிருந்தேன். எனவே எனக்கு மெயின் ஃப்ரேமை பற்றி தெரியும். அதில் புரோகிராம் எழுதுவதை பற்றி எனக்கு ஞானம் இருந்தது. So then within about a year, the next generation of computers came out. They were called mini computers. They were the size of a refrigerator, like your standard refrigerator. So that's what we bought. We bought a mini. Yeah, we bought a mini computer and typesetting equipment that was driven by the mini computer, and I was programming that computer. அடுத்த ஓராண்டில் மினி கணினி என்ற கணினியானது வந்தது. அது அளவில் நம்முடைய குளிர்சாதன பெட்டியை போல் இருந்தது, வீட்டில் இருக்கும் குளிர்சாதன பெட்டியை போல். அப்படிப்பட்ட ஒரு மினி கணினியை வைத்துக்கொண்டு அதில் நான் புரோகிராம்களை எழுதி கொண்டிருந்தேன். So at that time, Prabhupada's book production was done by ISKCON Press. அந்த காலகட்டத்தில் பிரபுபாதரின் புத்தக அச்சீடானது இஸ்கான் தட்டச்சு நிலையத்தில் செய்யப்பட்டது. And then Prabhupada created the Bhaktivedanta Book Trust, actually in 72. But they didn't move us to Los Angeles until 75. 72ஆம் ஆண்டு பக்திவேதாந்த புத்தக ட்ரஸ்டை பிரபுபாதர் உருவாக்கினார். அது லாஸ் ஏஞ்சலஸிற்கு 1975ஆம் ஆண்டு இடம்பெயர்ந்தது. And then that's when the famous book 17 volumes in 2 months took place in 75.
1975ஆம் ஆண்டு 17 வால்யூம்கள் 2 மாத காலத்தில் தட்டச்சு முறையில் மூலமாக அச்சிடப்பட்டு வெளிவந்தது. So I have no good qualities. It's just by Prabhupada's mercy, because Prabhupada said anybody who participated in that marathon, we produced 15 volumes of Chaitanya Charitamrita and 2 volumes of Srimad-Bhāgavatam in 2 months. So Prabhupada said anybody who participated in that marathon will go back to Godhead. எனக்கென்று தனிப்பட்ட நல்ல தகுதிகள் இல்லை. ஆனால் பிரபுபாதர் கூறினார் 15 வால்யூம்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் 2 வால்யூம்கள் அதை அதிகமாக பெற்றார். அதில் யாரெல்லாம் பங்கு கொண்டாரோ அவர்கள் அனைவரும் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவார்கள் என்று பிரபுபாதர் அந்த சமயத்தில் எங்களிடம் கூறினார். So it's all Prabhupada's mercy. Everything you see. எனவே இவை அனைத்தும் பிரபுபாதர் கருணை, அனைத்துமே பாருங்கள்.